What up everybody, it's Heems and guys, we're back with another reaction video. Today we're jumping back into Orb on the Movements of the Earth, episode 13, Freedom. If you remember last time guys, we was going down. We had both Badeni, who was trying to make his escape, grab all the journals and everything else, while we got Oczy, who finally for the first time believes and is actually moving forward with confidence, urgency, and just a desire to want to learn, to do something more of his life. And yet, of course, we got Nowak on the prowl. So guys, hit that like button, subscribe to the channel at Heems Reacts, and for everything raw and uncut, join us on Patreon at Heems Reacts. 君、死ぬ覚悟ないでしょ。それを今から確かめます。Oh no! Wait! Oh no! Man, as like seeing him already, like Oczy, like he just built that confidence up, man, and just got there. And he did that strategically when he took that hilt. That hilt had more weight to it and was more durable in comparison to the blade and that striking impact. Like, damn. Hey! I like that, because like literally it was that moment in time where like, because he asked him that, are you ready to die? And we'll see, there was a part of him because of Oczy and that the way he thought, like, you know, like heaven was pretty much like the end all be all and everything else is, you know, what it is on earth. But even that glimmer of like that same similar like final killing blow, and then to this, and then to see him like, you know, actually like that glare pop back in his eyes, the light, and he just actually took that hit to try to make an opportunity for himself. Let's go ahead and get back.参ったね。どうやら君は死ぬ覚悟があったようだ。ですね。でも多分死ぬ怖さなんてこの世を肯定する怖さと比べたら軽いものだ。Oh no! Oh man, come on, man. Oh no! 死ぬかと思った。遅れました。Hey man, Nowak, you cheated, man. Like, how you gonna sit there and have everybody? Because nobody. Well, I mean, they all surrounded him the first time he got him, but them damn crossbows, man. Like, but just to hear that much resolve in his voice, even at the end, like, damn. 大丈夫ですか。まだ息があります。すぐに医者へ回してくれ。Uh-oh. 情報を引き出さなきゃならん。絶対に死なせないでくれ。Oczy. 何度でも Man, that I'm just, you know, like there. I was hoping for more of a really good fight, or at least he gets away or something. Damn. That must be him as a kid. 何をしてる？奥地君。授業は終わったよ。Is that Pataki? 今俺何を。すぐに忘れるほど私の授業は退屈だったかな。いや。どうした？様子がおかしいぞ。何かずっと不思議な夢を見ていた気分です。どんな夢だね。俺は
あるものを研究していて、それは危険なことで。地動説かね。なぜそれを。君の研究主題じゃないか。しかしそれを公にしては。公にしなければどうやって議論するのだ。外へ出て。 That's where that concept came from with his last discussion with Badeni. And to be able to debate it, even though Badeni was more so like as if like, no, I'm the sole, finder, or at least I've obtained all the information, and like it ends with me as if anything else is like refutable or just not undeniable. 話そうか。That almost seems like the reference to like the Tower of Babel. 何言ってる。塔じゃないか。もうじき天界へ届く。私はね、今立っている大地が丸いことを未だに信じられない。この塔が完成したら、天空からこの目で地球を見られる。どんな形なのか、どんな色なのか、どんな大きさなのか、それを感じられるんだ。大変楽しみだ。こんなもの建てていいのですか。いいかどうかというよりも、そもそも止めることなどできないのだ。君はなぜ地動説を研究した？それは確かこの世に期待するため。ほう。君個人の認識はそうなっているのか。しかしそれはただ表面的な理由付けに過ぎないよ。本当は君はもっと大きな理念で動いている。いや、動かされている。いわば君はその理念の召使いだ。もっとも当の君自身はその理念なんて念頭になく、自分とは無縁のものだと思っているようだがね。まあしかし人は元来自然にそれに憧れ、それを欲するように設計されているのだよ。そして私はそれを求めるところこそが人間の数少ない尊さであると考えている。一体さっきから何の話を。大きな理念って何に動かされているって言うんです。それに答えるのは君だ。君が心の底で憧れ求めたものがある。それに気づきたまえ。 And that's interesting, like with Oxy, like, cause it's like he literally like just condensed or just belittled, shrunk his whole ideals, his beliefs, everything. And it's like, but you get to see more of that like when he was with Grass, and then now with Badeni, Jolita, and to see that resolve and build, and yet even like he's contemplating. And it's interesting that they use the concept of that tower, basically like Babel, because that was the tower that was used to supposedly have climbed up to the heavens. And to yet ask him at this point, because it's all basically being like in limbo between life and death, as if, what is it that you want? What is it that you truly come to seek for yourself? And, as if you're not really being sincere with yourself on the answers. What is it that's really about you that's driving you? Damn. It's kind of like, yeah, he's, man, but damn. 驚いた。本当に目を覚ますとは。医者に感謝しろ。君の命の恩人だ。彼のスープを飲ませていたから生きながらえた。
Yeah, but then y'all are gonna still kill me anyway. I may as well go ahead and just do a quick little, like, hold on 1 second. Snap my neck real quick. だろう。ここは。ああ、戸惑うのも当然か。ここは異端審問所内の医療施設だ。君はここで1週間眠っていたよ。1週間。しかししぶとい生命力だ。まあ適切な治療の賜物だが。なぜ延命なんて。どうせ殺すのに。Oh yeah, because the party's just begun. We gotta go ahead, do a little torture, just, pop the teeth, pop the nails, rip off that ponytail. We gotta do something to you. You gotta pluck those eyebrows, something. And he knows. 誤解しているようだが、私の仕事は話してもらうことだ。生きててもらわないと。死に値する罪人でも刑の執行は祖国の仕事。私の仕事中に君 That brings me quite the amount of comfort. Thank you, Nowak. You're a good person to talk to. を死なせやしない。もちろん君はその後死ぬけどね。ただの異端じゃなく、我々に武力行使までしちゃってるから。Ooh, so he's definitely, yeah, it's done. Damn. And that's true because he killed a lot of those soldiers already prior before, so it's like, it's no getting out of this for him. No. ちょっと彼と二人にさせてもらえるか。わかりました。Wasn't that the one that just sat there and tripped and ran? なあ。これは個人的な話だが、ちょっと気になってることがあるから、仕事前に聞かせてくれ。私はずっと不思議だった。なぜ異端が現れるのか。だっておかしいだろう。我々は約束されてるんだぞ。じっと善良に生きていれば天国へ行ける。なぜそれを自ら棒に振るようなことをする。This is like the first time, or no, let me say that, at least from what we saw, the second time you see this side or this vulnerability. I'd even say third, in a sense, and you may say, well, where I'm going with it, because of Jolita, when he was trying to express to her as if, just, hey, just keep trying to live a life. And even though he could kind of see that her aspirations, her drive is still kind of pushing, yet it's that sense of fatherly duties. And yet I think somewhere in him, though, it's a question that just like, it's a chink in his armor and everything that he believes in. And I don't know. And I could be wrong for that, but I see something where Nowak could eventually change. There's one aspect of it, or this further drives him in his cause. But like even to have him ask that question here again, after he had just did that with a raffle, if you guys remember from before. 悪魔に頭をおかしくされちまったからって話はわかる。だが異端と話すとそう単純じゃないのもわかる。頭のまともなやつもいる。一体どういう理屈だ。どういう動機だ。悪魔以外の理由があるなら君ら異端はなぜ存在する。そんなのわかりません。でも少なくとも俺はなんというかその不活にも憧れて求めてしまったからだと思います。何を求めたというんだ。大きな理念って何に動かされているって言うんです。それに答えるのは君だ。自由を。やはりわからん。I think to some extent he does understand, but of course, like, it's like elaboration, but it's like
the desire for freedom, a reason of living, existing, just to be who you are. And he's been fighting that his whole life. And you've seen the struggle, the doubts, and it's so relatable. And yet to watch where he is now, to hear even the tone and the shift in his voice of that much of a conviction versus like, just, I'm just ready to go to heaven. I'm ready to just die. Like just kill over. He actually wants to live. Even when he did that block at the risk of hurting his arm, it was in an attempt to survive, to save himself. 自由なんて聞こえはいいが、規範がないなら獣と変わらないじゃないか。ええ、そうなのかもしれませんが、今ある規範を疑えないなら、それも獣と対して変わらない。普通に考えて異常だと思わないか。お前はこの世の中心が太陽だと信じて私の部下を3人も殺した。盲信的信奉だ。急所を外したつもりですが、死んでしまいましたが、お互いに信念のために働いた覚悟はしてたでしょう。まあしかしこれでもう話すことはありませんよ。俺は何も知らないんだから。Sound like that. I feel a punch coming. Some other stuff. すいません。Oh, this is a flashback. 例の石箱ってどうなってます？実は本を書き終えたんで、あそこに保管しようかと。石箱は谷底に投げ捨てた。中の書類はすべて燃やした。He's trolling. That's a big ass stove container like that thing. Probably got to be at least like a ton. Ain't no way you could move that damn thing. 観測記録は今やピャスト博の完璧なものがある。あの箱にもう用はない。本ができたと言ったな。見せてくれ。はい。書いたと言っても誤字も多いと思うので、よければ指摘を。You douche! Why? ちょっと何してるんですか？君こそ何してるんだ。こんなもの残したら危険だ。最初に燃やすと言ったろ。というか、今まで目をつぶって書かせてやってたことに感謝してほしいくらいだ。証拠はすべて燃やした方がいいに決まってる。単純な疑問なんですが、もし万が一捕まって証拠を出すまで拷問するって言われた場合に、証拠をすべて燃やしてしまっていたら提出できるものがないですよね。審問の時、証拠は燃やしたからないと正直に言って相手に信じてもらえるんでしょうか。ないことは証明できない。だから拷問は続く。 And of course, they gotta make this public. They gotta let everybody know not to, fuck around. So they gotta do the fuck around, find out method. その場合どうすれば？簡単だ。その悪夢みたいな状況を受け入れるしかない。Don't look too excited, もういいですか？俺本当に何も知らないんで。拷問の本質とは何か。答えは単純。信念と交渉材料を天秤にかけることだ。定石で言えば情報を守りたい信念と、情報を言えば痛みから逃れられるという交渉材料を天秤にかける。まあ大概はこれで吐く。だが稀におかしな奴がいる。自暴自棄になってるのか、まともな感覚を失ってるのか、痛みを耐える奴だ。
そういうのには通常の拷問は効かない。だからもっと強力な交渉材料が必要になるんだ。例えば、家族、友人、協力者を痛めつけるとか。何も知らないんだから何も言えませんよ。Now, either he's hoping he'll tell on Badeni. I feel like Oxy's resolve is stronger than that. But then this may be a weird third option. What if he opts to use his daughter for the cause? どんな材料を用意されたって。違うよ。君が材料だ。Ooh. Huh? 入れ。Don't tell me. What? 彼に情報を吐いてもらう。What? He had to turn himself in. Like, what? さて。これで役者は揃った。目隠しを取ってくれ。Not all. You got your daughter. そんな。まさか君、逃げ切れると思ってたのかい？彼はもともとこっち側だし、うすうす分かってただろうけど、この世界において教会正統派に睨まれたら逃げるなんて不可能だ。じゃあ早速仕事をさせてもらう。バデーニさん、くれぐれも質問には正直に答えてくださいね。でないと苦しむ。悪魔と通じてる？いいえ。Couldn't we just start with like a belt or something, man? You gotta go straight for the club. You gotta go bam, bam, bam. あ、そう。And they could either use Badeni to snitch on Oxy or everything else, or, well, we kind of see the pain already going through Oxy, or my previous thought was put Badeni in a position to where it will force Oxy to say something. Damn. では黒ミサへ出席したことは？いいえ。では次はちょっと重要な質問。今回の件、協力者はいるかな？もし捕まっても魔女に騙されたと密告する。いません。そうか。I mean, but that's leverage of itself. Like but I feel like if he says that, Nowak's gonna go way harder. No pun intended. And he's holding wood in his hand, and on top of that, he's hitting the head hard. Anyway, but that will make him go crazy. I don't want to see Nowak pissed. まあ、肩慣らしはこのくらいでいいだろう。正直今のは制度上聞かなきゃならない質問だ。私が本当に答えてもらいたいのは次の質問。一体何を知りたいんです？いや、ちょっとその前にまず君らに感謝を伝えたい。恥ずかしながら、君らのおかげで自らの過ちを受け止め、素直に反省することができた。私の職務怠慢についてな。今までに変わるきっかけがなかったわけじゃない。いや、むしろ明確なのがあった。しかしそれは異様すぎた。
だから私は目を背け、忘れ、変わろうとしなかった。そのせいで異端者の君らが私の最愛の娘に近づくなどという蛮行を許してしまった。Okay, he already knows. So I mean, yeah. 機会はあったのに。10年前、私はある異端を担当した。He's bringing that up too, Raph. We were just talking about him. 君らのネックレスは彼のものだ。That was the giveaway. どういう経緯か知らんが、時と場所を超えて君らが持っていた。10年前から私がもっと真剣に働いていたらこの件は防げたのかもしれん。親としてこんなに情けないことはないよ。だから君らにはありがとうなんだ。やっと目が覚めた。さて本題だが、君らはどこからかあの研究を引き継いだ。ならその資料は今もどこかに残ってるだろう。ないことは証明できない。だから拷問は続く。その場合どうすれば。簡単だ。その悪夢みたいな状況を受け入れるしかない。どうだ、答えろ。I.e., it's time to take that ass whooping. Like, God, man. 確かに我々はあの研究を引き継いだ。では、それはどこに。しかし、どうやら根本的なことを勘違いされているようだが、そもそも私は先人への配慮も研究成果を後進に託す気もない。あれは私が特別になるためにやっていた。残念ながら先人の資料などとっくに全て燃やした。私の逮捕時に押収された論文が今この世にある地動説の全てです。10年越しの大仕事だと息巻いているところ申し訳ないですが、もう事件は解決している。あなたの出番はない。だからいくらオクジー君を拷問しても無駄ですよ。随分あっけない答えじゃないか。ええ。ですがそれが真相です。それで私が話したいのは、地動説は果たしてどの程度異端なのか。いや、なかなか舐められたもんだ。怠けていたと言ったが、これでも毎日働いてるんだ。そうすると分かるようになる。嘘をついている顔くらいは。今の私の話に論理的矛盾がありましたか？話の筋は通ってるかもしれないな。けど私が重視するのは感情だ。あれは理屈よりも真実を語る。今私の目に映った君の感情は何かをかばってる、それだったよ。無根拠な憶測です。なら今から確認しよう。Oh boy. Oh man, it's not looking good. And if I recall, I think on the very first episode, it was a silhouette that showed Oxy with that thing in his mouth. So, man, I was really hoping for like Oxy to have like. I was really hoping, like for him to have that, because like for real, ultimately he has that redemption in himself. He was able to find that resolve to be alive, and to believe in something, versus like just waiting for the end. And yet it's like,
during that time there, it's like it comes with the territory of getting caught. Then seeing Badeni come in there, at that point I was like, did he snitch? Did he say something? Did he do this on purpose to turn himself in so that maybe he could get a lighter sentence? But it seemed like they were going to catch him anyway, and he was already prepped to do that. And then I'm sitting there watching the whole time because it was like they had flashed to Jolita. I was like, he could drop that bomb, but Nowak already mentioned her. And I'm like, well, if they say something about her, I know it's going to piss him off. He going to do something drastic. He going to go to the extreme with it. So it's like, this is going to be interesting to see how this plays on the next episode. To everybody, I hope you enjoyed the reaction, the commentary. If you did, hit the like button, subscribe to the channel at Heems Reacts. Check us out on Patreon for everything raw and uncut. The first and last episode is free, but in between it's $1.50 a month. So to everybody, make sure you tune in for more. I'll see you soon. Peace to the next video.